everyone. I am Tina Salem Manzoor and welcome to my show. My guest tonight is a young banker whose study abroad journey started with Coventry University. Let's welcome Shah Faisal Naved to our studio. Naved, welcome to the show. Hello, everyone. Hello, Tinapu. Hope you're doing well. Thank you so much for joining in. Naved is like a younger brother to me. I'm very fond of him. It's my pleasure, Tinapu. And I've had the privilege of working with him, but just the positive energy and the can-do attitude that he brings, that he brought to work, and I'm sure he still continues to do so, is an amazing quality to have in a colleague. And back into he was my first colleague at Macy's, and back in 2007 when I met him and when we started working together, I always knew that this very hardworking, young, passionate young man, he was destined for great things. The career journey that he has had in the last 10 years, he's now a senior manager at Standard Chartered Bank, which is a global, one of the top global brands. It's no surprise. And he's also had a very great luck with his entrepreneurship ventures, Taste of Lanka and Dhaka. It is a testament to, I would say, his passion to do great things. Naved, are you still there? তোমার একটু মনে হয় ঝামেলা হচ্ছে নাকি তোমার ইন্টারনেট নিয়ে? Thank you so much, Tinapu. Thank you so much. Very kind words. Yes, I am here. No, I'm good. I'm good. You deserve all of that. I can hear you clearly. We I will was just start sharing all the good things you're saying about me. We will start with your with your journey with Coventry University. You took a credit transfer. You were a student at North South, and then you took a credit transfer to Coventry to do your final year there. What impact do you think it had on you and who you are today? Yes. Tinapu, to be honest, it completely changed my life. Not only like the study as it was it was wonderful. I learned so many new things about myself, discovered so many things about myself, and learned so much that I'm forever grateful to Coventry University and Macy's for getting me through. So for even though I was only there for 1 year, but like that 1 year is probably one of the best years of my life. I would like to get a bit more details from you on that, because a lot of times, we students are at a crossroad thinking whether to study abroad or not, or because essentially the syllabus, the teaching is essentially the same. But what made the difference of going there and studying for you? What was the difference that you noticed? Correct. So basically, first of all, it's not really exam oriented, and it's not like something that you have to memorize all the time. But it's more like, it's more of a hands-on experience, I would say, too. But the lectures back in Coventry, and not only are they, open and approachable, but they actually treat you like your friend, and at the same time, there's a professional relationship there as well. So it's something completely different from what we are used to in Bangladesh. And the classroom, the campus, everything and all, and the city itself. So like Coventry itself is like a university-based city. So there's only one university there, and the other one is Warwick, which is outside Coventry. But it's a wonderful city, and the whole university, circulates around the city and the town. So it's a different experience, and it's an experience that you will remember and cherish for the rest of your life. So তোমার জন্য তাহলে the teaching methods, the teaching এর স্টাইলটা যেটা প্লাস আলাদা ওই জিনিসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল, ওই জিনিসগুলো তোমার জন্য ইম্প্যাক্ট রেখেছে অনেক। Right. Correct. So teaching methods গুলো অনেক different বলতে কি, like they're not like, it's not যে every week or every month
exam হয়, there's like one exam at the very themselves are important. Like আমি কিন্তু like I used to work part time as well because I had to earn my own living there. So I worked like almost 5 days a week. But at the same time, when I attended the class, it was more than enough. Like it was not যে বাসায় গিয়ে অনেক পড়তে হতো or লাইব্রেরিতে সারাদিন পড়ে থাকতে হতো. If you attended properly, teachers, the correct questions, that was more than enough. Definitely, you did have to study a little when you were back home or when you're in the library, but it's like I don't know how to explain it in words, to be honest, but it's like a different experience from what I got in my school or in my university. ভাল লাগে like লাইব্রেরিটা এত সুন্দর এত বড় না, লাইব্রেরিতেও টাইম কাটাতে খারাপ লাগে না, you know, like the library itself, the books there that's available to you, the teachers, the faculty, the campus itself. Like even now when I remember everything so clearly. I like everything is so like একদম পরিষ্কার ভাবে মনে আছে আমার, like the roads we took, সবকিছু. So ওই যে ওই পুরো যে scholarly environment that you were able to emerge, I guess ওই জিনিসটা that made the difference. So তুমি তো এখন 10 বছর ধরে you've been in banking, so senior manager হয়ে গেছো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে, বেশ ভালো করছো। তো তোমার এই সাকসেস পিছনে কি কাজ করেছে বলে মনে হয়? ব্যাংকিং ক্যারিয়ার তো যথেষ্ট হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়, স্ট্রেসফুল একটা এনভায়রনমেন্ট। তোমার কোন জিনিসগুলো এখানে হেল্প করছে তোমাকে? So banking, like Standard Chartered environment is very different from all the other banks and organizations that's there in Bangladesh. So আমাদের SCB environment is more like a global standard, like the people that work there, তারপর আমাদের group থেকে সব standards follow করতে হয়, the policy, the procedures, everything is different from what we're used to in Bangladesh. So that was another good thing that really helped me, because ওখানেও না ওই hands on জিনিসটা বেশি। It's not যে you know, you just have to work really really hard. Definitely you have to work hard, but you have to work smart. That is what is more important in SCB. তোমার ওয়াইফাইটা একটু আমি ঝামেলা করছি। সো আমরা আমি রাত 10টা পর্যন্ত কাজ করলাম, ওটার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওয়ার্কিং স্মার্ট, ফাইন্ডিং মোর এফিশিয়েন্ট ওয়েজ টু ওয়ার্ক। David, what I would like to do is maybe তোমার আমরা একটু পজ নিয়ে আমরা কি রিস্টার্ট দিয়ে আসবো কিনা, কারণ তোমার ওয়াইফাইটা আমার মনে হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে, মানুষ শুনতে, তুমি এত সুন্দর সুন্দর কথা বলছো কিন্তু মানুষ শুনতেই পাচ্ছে না ঠিক করে। আমরা যেটা করি, আমি একটু শোটা পজ দেই, আমরা একটু পজ দিয়ে we can come back, তুমি একটু রিস্টার্ট করে maybe we come back. So আমি ব্রডকাস্ট এখানে একটু এন্ড করছি আমরা, and we'll come back. Please stay with us. Right. Hi everyone, we are back. Slight একটু ইন্টারনেট ঝামেলা হয়েছিল, hopefully এখন আমাদের সব ঠিক থাকবে। Let's well add Naved to the stream. Hi Naved, কি অবস্থা তোমার? কি কথা বলো? I think it should be better now because I restarted my router as well, right? হ্যাঁ, এখন much better. হ্যাঁ, আমি চিন্তায় পড়ে যে আমি আবার ইন্টারনেট রাউটার রিস্টার্ট করলাম। তো লাইফে তো এসব তাহলে তো আর ইন্টারেস্টিং থাকবে না। হ্যাঁ, সেটাই। আচ্ছা শিওর না, আমরা তো কন্টিনিউ করছিলাম আমাদের যে ডিসকাশন, সুন্দর করে বলছিলে যে আবার একটু তোমাকে একটু রিপিট করতে বলবো। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে তুমি যে you know you're the senior manager হিসেবে কাজ করছো, তুমি একটা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে তুমি ঢুকেছিলে ওখানে প্রথম। তো তুমি যখন কাজে অ্যাপ্লাই করেছিলে, তুমি তো ফ্রেশ পাশ করে এসছো কভেন্ট্রি থেকে, তারপরে তুমি কাজে ঢুকে গেলে, তো তোমার জন্য আমি একটু ওই আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক যে ওই প্রসেসটা কেমন ছিল যে গেটিং ইন, বিকজ ইটস ভেরি কম্পিটিটিভ, তো ইটস ভেরি টাফ। আর স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে তো সবাই কাজ করতে চায়, and so many people applied with you. So মানে what do you think set you apart, and how, and then তারপরে কি হলো? So basically I applied for the management trainee program. So management trainee program is they run it once a year, but although they stopped for the last 4 or 5 years, but they like almost 3,000 to 4,000 people apply, and they select like 5 for every year. So the management trainee program is basically
অনলাইনে কিছু এক্সাম হয়, আবার অন টপ আপনার সামনাসামনি ইন্টারভিউ হয়, অ্যাসেসমেন্ট হয়, so it's like a 5-stage process. So what really helped me was the fact that I could talk, and I was, my communication skills was good. I honestly believe, like, in any organization, if your communication skills are really good, if you can talk properly, communicate openly with people, that really helps. And for me, like, in 10 years I've become a senior manager. One of the reasons is my communication skills. Not only je email likhata bhalo hote hobe, all that is obviously there, but other than that, how you communicate with your stakeholders, your colleagues, your customers, your clients, all, and your vendors as well, that matters as well. Because মানে সবাই কাজ করতে পারে, but let's say আপনার কারোর থেকে একটা কাজ লাগবে, he's going to reply to you in 3 days, but if you have a good relationship with that person, you pick up the phone and tell him, okay, if you respond faster, it really helps me. So ওই সব রিলেশনশিপ আর কমিউনিকেশন গুলো থাকাতে it really helped me a lot. আর এটা one of the reasons আমার এটা ভালো হয়েছে was because of my uh, 1-year stint in Coventry University. Because when I was there, like, I mixed with a lot of different people from different cultures, from different countries, so that really helped me. Even if English is a barrier, অনেকে ইংলিশ অত স্ট্রং না, ইনফ্যাক্ট আমাদের ইংলিশ অত ভালো না, but there's a way to communicate as well, এটা whether it be through like just a few words, or whether it to be hand gestures, or whether it to be emails, it is very, very important. So for me, having a good communication skill and having good relationships with your stakeholders really, really matters a lot. I think তুমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট বলেছো, স্পেশালি তোমার রিলেশনশিপ স্কিলস তো খুবই ভালো, মানে I would always say যে তোমার মানে you definitely have that. And তুমি যেটা আইডেন্টিফাই করছো, এই যে কথা বলা, মানে ফোকাসটা ওইটা না যে ঠিক ইংলিশ বলা উপর না, যে কমিউনিকেট করা, তুমি কি চিন্তা করছো সেটা সুপারভাইজারের সাথে হোক, তোমার কলিগের সাথে হোক, তোমার ক্লায়েন্টের সাথে হোক, তাকে লুপে কমিউনিকেশনে রাখা, এটা আই ফিল যে অনেক সময় আমরা মিস করে যাই, এবং যেটা হয় যে ল্যাক অফ কমিউনিকেশন creates all the miscommunication or the problems. যেটা ভালো একটা দিক তুমি পয়েন্ট আউট করেছো। কিন্তু অনেকটা ভয় থাকে যে আমার ওয়ার্ডসটাকে আমি ঠিকমতো বলতে পারবো না, এইজন্য আমি কোশ্চেনটাই জিজ্ঞেস করি না, বা there's something I want to highlight or point out, but আমি করি না because আমার ভয় লাগে যে আচ্ছা আমার ইংলিশ অত ভালো না। But the thing is কি, the person who you're asking the question to, or the person you're talking to or highlighting the point to, they will really appreciate as long as there's some value or there's some meaning to your question or to your words. It's not যে তারা বলবে ও ইংলিশে ভুল করছে আমি তো অ্যানসার করব না। They'll actually value you, and whenever you ask a question, you get highlighted and you stand out. 100 জন একটা সেমিনারে আছে, right? Even if you ask a question, whether it be the first one or the last one, you always stand out, because ওই 100 জনের 100 জন question জিজ্ঞেস করবে না, maybe 4 or 5 people would, and that gives you an opening, so when you ask them পরে, once the seminar is over, when you approach them at some other time or some other place, they will remember যে আচ্ছা এই ছেলেটা actually সাহস করে আমার question জিজ্ঞেস করেছিল, there is something in him, so তখন they give you an extra আপনাকে ইয়ে দেয়। আর ওই প্যাশনটাও বুঝে যায় যে the fact that you're engaged, ওইটাই তো চাই, যদি সবাই তো চায় তুমি engaged হয়ে কাজটা, তো ওই প্যাশনটাও তো it comes across, right, that you're paying attention. Yeah, that is very, very important. So তোমার তাহলে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার ডেফিনেটলি তোমার কমিউনিকেশন স্কিল, তোমার রিলেশনশিপস মানে স্কিল তোমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, and you're also a very hard worker, সেটাও তো দরকার আছে, right? That is that. এখন আপু জিনিসটা কি, বাংলাদেশে না 80 to 90% পার্সনই হার্ড ওয়ার্কার, কারণ কি আমাদের এখানে অপরচুনিটি অনেক কম আসে, এভরিওয়ান উইল ওয়ার্ক হার্ড, ওই 10টা থেকে 10টা সবাই কাজ করতে পারে, বাট ওই আমি সবসময় বলি ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ড, ওয়ার্ক স্মার্ট, it is much more important to work smart than work hard. আপনি পাগলের মতো কাজ করতে পারেন রাত 10টা পর্যন্ত, বাট দেখা গেল আপনার ভ্যালু আউটপুট isn't as much as someone who's working smarter, so that matters a lot for me. আমি সবাই বলে যে আমরা বাংলাদেশিরা আমরা অনেক হার্ড ওয়ার্কিং, বাট আমি তোমার সাথে এই জায়গাটা ডিফার করতে চাই। হ্যাঁ, তুমি বলছো যে রাত 10টা পর্যন্ত, বাট তুমি যেটা বললে যে স্মার্টলি কাজ করা, রাত 10টা পর্যন্ত কাজ করা আসলে ডাজন্ট মিন ইউ আর হার্ড ওয়ার্কার। ইট মাইট অলসো মিন যে তোমার টাইম ম্যানেজমেন্ট ভালো না। ইট মাইট অলসো মিন যে তুমি লাস্ট মিনিটে কাজটা জমা দেওয়ার আগে কাজটা করছো, সো তখন কিন্তু কাজের কোয়ালিটি ভালো হবে না। So working hard would mean that now you're giving your best effort to get the best result. I think এইটাকে আমরা অনেক সময় এখানে হচ্ছে আমাদের কালচারে না, এখানে আমাদের কালচারে ওই প্রবলেমটাই বেশি, লাইক এটা whether it be corporate culture or wherever, সবাই না মনে করে যে হ্যাঁ যত বেশিক্ষণ কাজ করব তার মানে হচ্ছে আমি সবচেয়ে বেশি খাটতে,
বসের পরে বের হবো, বস বের আগে আসবো না, সকালে আর্লি যাবো, বাট দ্যাটস নট, এই জিনিসটা ভ্যালু করা উচিত না। ভ্যালু করা উচিত যে ওর আউটপুটটা কি, ওর প্রোডাক্টিভিটি কেমন, ও এফিশিয়েন্ট কত। এই কালচার চেঞ্জটা আস্তে আস্তে আমাদের এখানে আসতেছে। এসসিবিতে ডেফিনেটলি একটু আগে আসছে, বিকজ অ্যাজ আই সেড আমাদের গ্লোবাল একটা আউটরিচ আছে, আমাদের একটা গ্লোবালি আমাদের অনেক ট্রেনিংস দেওয়া হয়, আমাদের অনেক পলিসি এন্ড প্রসিজার আছে যেগুলো এগুলোতে ফোকাস করে। বাট এখনো না লাইক এই জিনিসটা থেকে মানুষজন বের হয়ে আসতে পারে নাই। বাট ডেফিনেটলি উই আর প্রোগ্রেসিং এন্ড উই আর প্রোগ্রেসিং ইন আ গুড রেট, বাট এখনো এই জিনিসটা এখনো গ্যাপ আছে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, তোমাকে তোমার এখনকার যারা পড়াশোনা করছে, যারা বাংলাদেশে যারা পড়াশোনা করছে বা যারা, তুমি তাদেরকে কি অ্যাডভাইস দিবে বলো তো কাজ খোঁজার ব্যাপারে, এবং আলটিমেটলি কাজে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কি অ্যাডভাইস দিবে তুমি? একটা তো কমিউনিকেশন স্কিলের ইম্পর্টেন্স তুমি বলতে রাইট। এখানে আপনার একটা দুটো জিনিস আই উড হাইলাইট। একটা হচ্ছে ডোন্ট লুজ হোপ। অনেকে না কি হয় যে ওই একবার দুবার অ্যাপ্লাই করার পরে রিজেক্টেড হয়ে যায়, বিকজ ফার্স্ট না ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর দ্য বেস্ট জবস। সো বেস্ট জবস সবাই অ্যাপ্লাই করতেছে, সো ইটস নট যে সবাই পেয়ে যাবো। সবাই যদি পেয়ে যেতেন তাহলে তো জবগুলো বেস্ট আর মোস্ট কভারেড জবস হতো না, রাইট? কিপ অ্যাপ্লাইং, কিপ অ্যাট ইট। আচ্ছা এবার হলো না, পরেরটা অ্যাপ্লাই করি, পরেরটা। অনেকে দেখা যায় 2-3টা অ্যাপ্লাই করার পর হোপ লুজ করে ফেলে, and then they give up, right? And then they just get a job that they're not interested in and they don't succeed. So ওইটা একটা ইম্পর্টেন্ট যে keep trying and your opportunity একটা না একটা আসবেই, and it is very important that you take that opportunity and make the most of it. এইটা একটা। আরেকটা হচ্ছে do something that interests you. Just একটা জব আমি নিলাম করার জন্য because it pays well, that is not important. আজকে it's paying well, but 10 years down the line you won't go far because you don't have the passion or the interest or the knowledge for that job, right? So do something that interests you, that you have passion for and that you have knowledge for, so that even if it's paying less, but eventually after 5-10 years you will reach the goal that you want to, and it will definitely financially make sense, and as professionally it will make sense as well. So এই দুটো জিনিস I would highlight for everyone who's coming out, যে একটা হচ্ছে do not lose hope, do not give up, and একটা opportunity আসবেই and make the most of it. আর আরেকটা হচ্ছে do something that you're passionate about and that you have interest for and knowledge for. এই দুটো জিনিস would be very important. Two very important points. মানে thank you so much for mentioning these. আমরা যখন স্টুডেন্টদেরকে কাউন্সেল করি, ওইটাই বলি যে এমন সাবজেক্ট পিক করা দরকার যে যেই সাবজেক্টে পড়লে চাকরিতে অনেক বেশি হাই স্যালারি জব পাওয়া যায়, সেটা খুঁজো না। মানে স্টাডি সামথিং দ্যাট ইউ আর প্যাশনেট অ্যাবাউট, সেটা করতে আলটিমেটলি ইউ উইল ফাইন্ড সাকসেস। এটা কত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আসলে, এটা আমার মনে আছে when I used to work for Macy's, like স্টুডেন্ট এসে বলতো যে ভাইয়া কোনটাতে চাকরি ভালো পাওয়া যাবে, কোনটাতে বেতন বেশি পাওয়া যাবে। Don't look for that. এটা তো তুমি তো you won't able to prosper ওখানে গিয়ে, তুমি পিছিয়ে থাকবে অন্যদের থেকে, because someone যার ওটাতে ইন্টারেস্ট আছে তোমার চেয়ে এগিয়ে যাবে। Look for a subject যেটাতে তোমার ইন্টারেস্ট আছে, যেটাতে তোমার প্যাশন আছে, তাহলে অটোমেটিক্যালি তুমি এগিয়ে যেতে পারবা। It's not যে এটাতে জব বেশি, এটাতে অপরচুনিটি বেশি, তাহলে আমি এটাই করব। Don't go for that. এটা করলে you will not do well. Go for something that interests you and that you have the passion for. তাহলে দেখবো তুমি অটোমেটিক্যালি এগিয়ে থাকবে অন্যদের চেয়ে। এই ফিলসফি নিয়ে আমরা এখনো প্রিচ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি সবাইকে, and you are always smart. তোমার ওই দিক তো সবসময় ছিল। আচ্ছা তোমার I'm going to delve a little bit into other things in your life. তুমি তো you're also an entrepreneur. So এখন তো ফুডপ্রেনিয়র মানে নতুন টার্ম চলে আসে, রেস্টুরেন্টের ও তোমার হাক্কা ঢাকা, তারপর তোমার টেস্ট অফ লঙ্কা, এগুলো তো হাউসহোল্ড নেমস হয়ে গেছে। সো this and you are also you seem equally passionate about তোমার এই রেস্টুরেন্ট নিয়েও তুমি equally passionate, ব্যাংকিং ক্যারিয়ার নিয়েও তুমি সেরকম। তো how did this come about বলো তো? কারণ ব্যাংকিং তো এমনিতে অনেক টাইম নেন, আমি তো সবসময় মধ্যে দেখলে ওটাই জিজ্ঞেস করি, তুমি তো ব্যাংকিং এ এত টাইম, মানে এত স্ট্রেসফুল একটা কাজ, তারপর এটা কেমন করে করো বলো? হলো কিভাবে সেটা একটু শুনি। তো এখানে it is very important the people you surround yourself with. হ্যাঁ, এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। লাইক only because আপনি একটা বেটার ডিল চান বা আপনার জন্য financially make more sense or you want the bigger chunk or the bigger share, don't do that. Surround yourself with good people, pay them well, give them good percentages, have relationships with them. তাহলে দেখবেন it is much easier to handle, right? Passionate সবাই সবার business জিনিসটা কি, when you do something that you're passionate about, but at the same time surround yourself with people that you can trust, number one, and that will work as hard as you will or will work harder than you will.
তাহলে it becomes much easier. And mashallah, I've been very lucky with the people who were around me and the staff that worked for us. So ওই জিনিসটা was very, very helpful for us as well. No, definitely, that's a great philosophy in our company as well. We try to believe in that, and team tie is because you are who you are working with, and that's absolutely right. But I জানতে চাই আমি যে তুমি ফুড বিজনেসে যাওয়ার চিন্তা কিভাবে আসলো? So Apu, like basically, this was back in 2013-14. তখন ফুড বিজনেসটা এত বড় ছিল না। সো তখন like we had this opportunity যে একটা পুরান দোকান ছিল আমার brother-in-law, it was a clothing store. It wasn't doing that well, so he decided to shut that down. That's when we decided, I told my brother-in-law, if you do something like this, then we can definitely help you make it bigger. And we realized যে তখন খাওয়া নিয়ে কেউ কিছু করছিল না, নতুন ইনোভেশন আসছিল না। ওই আগের যেরকম খাওয়াগুলো ছিল না, বেসিক চাইনিজ হোক, আপনার ওই বেসিক স্যান্ডউইচেস হোক, বেসিক বার্গার হোক, ওগুলাই ছিল তখন। তখন না এত ইনোভেশন আসেনি, এখন তো অনেক রকমের ওই যে প্রনটাকে তোমরা যে র‍্যাপ করে দাও নুডলস, আমরা খাওয়ার ঝালটা বাড়িয়ে দিলাম, লাইক ঝাল নিয়ে আমরা অনেক প্লে অ্যারাউন্ড করলাম, বিকজ সবার খাওয়া না ওরকম ঝাল নিয়ে কেউ প্লে অ্যারাউন্ড করতো না, আমরা ঝাল জিনিসটা অনেক প্লে অ্যারাউন্ড করছি। তারপরে উই কেপ দ্য মেনু ভেরি সিম্পল, ইট ওয়াজ ভেরি ভেরি লাইক একদম লাইক দুইটা প্ল্যাটারের মতো ছিল, ইউ either choose platter A or platter B. So we made the whole process খুবই সিম্পল, and options আমরা তো দেই নাই, so we knew like যে যাদের কাস্টমাররা এসে they don't have to waste too much time to decide what to eat. Basically বেশিরভাগ টাইমে কি হয়, 100 পেজের একটা মেনু থাকে, 100টা আইটেম থাকে, you order something that the restaurant is not good at. দেখা গেল কি, কারণ একটা রেস্টুরেন্ট তো 100টা আইটেম ভালো জীবনও হবে না, একটা শেফ would be good at 10টা 15টা আইটেম, and you don't know which item the chef is good at unless আপনাকে বলে দেওয়া হয় বা মেনুতে দেওয়া হয়। So most of the time you go to a restaurant, যেটা chef definitely ভালো, but you end up ordering something that he's not good at making. So we did not want to have ওইসব complications. We made it very simple. We decided যে আমরা একটা পাতেই যাব যেখানে কাস্টমারদের বেশি complications থাকবে না. We will make sure whatever we serve is the best, and the items we make the tastiest and most delicious, and we went for that. But first দিকে আপু অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, like I had to go to India, learn how to cook and see everything through myself, because তখন তো like business like এত ইজি ছিল না, এখন যত ইজিয়ার আর এখন যত knowledgeable লোকজন পাওয়া যায়, তখন it was much more difficult. But mashallah এখন তো অনেক 6 বছর হয়ে গেল আমাদের ঢাকা, so we have about 7 branches. So 7 branches, কোথায় সবই কি ঢাকায় নাকি ঢাকার বাইরেও তো ব্রাঞ্চ আছে, তাই না? So we have one in Chittagong, but এই কোভিড এর জন্য এখন চিটাগং একটা বন্ধ। We have বনানীতে একটা, গুলশানে একটা, বেলি রোড, ধানমন্ডি, খিলগা, তেজগা। These are the 7 we have. So সব ছোট ছোট করে করা, it's not like the massive investments বা এমন কিছু। Once again, as I said, I have had like good people around me. That's why I have been able to come this far. আর একটা জিনিস কি, গ্রিডি হওয়া যাবে না। You can be যে আমি একটা থেকে অনেক টাকা বানিয়ে ফেলবো and all that, এরকম যদি if you're thinking is on that path, তাহলে the food business is not for you, because it's not যে it will generate huge revenue for you or you'll make a lot of money. It's আস্তে আস্তে উঠতে হবে, But it has to have that feel good factor for you. You're doing this because you're passionate about it and it makes you feel good. So ওই জিনিসটা থাকতে হবে, and I think very important. তোমার স্ট্র্যাটেজি খুব ক্লিয়ার ছিল যে তোমরা হোলসাম খাওয়া দিতে যে একটা পার্টিকুলার কাইন্ড অফ খাওয়া যেটার জন্য তোমার কাছে মানুষ আসবে। সো ইউ সেট ইউর ব্র্যান্ড গাইডলাইন, এইটার জন্যই ঢাকাকে মানুষ যাচ্ছে, বিকজ দিস ইজ হোয়াট দে আর লুকিং ফর, এন্ড দেন ইউ সারাউন্ডেড ইউরসেলফ উইথ গুড টিম, এন্ড প্লাস তুমি ওই রিসার্চটা করেছো, ওই হোমওয়ার্কটা করে কাজটা শিখে তুমি কাজটা করতে এসেছো। সো এই জিনিসগুলো ডেফিনেটলি এখন কি অবস্থা? এখন তো কোভিড এর সময় তো অনেক রকমের রেস্ট্রিকশনস আছে, এখন তো আমরা বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে, বাইরে খেতে যাওয়ার ব্যাপারে স্পেশালি অনেক রকম রেস্ট্রিকশনস আছে। তো তোমরা কিভাবে সেই জিনিসটাকে কাস্টমারদেরকে সেফ রাখার জন্য, তোমাদের টিম মেম্বারদেরকে সেফ রাখার জন্য কি করছো তোমরা? So last 6 months has probably been the toughest ever for Dhaka and for us, because these are changes we never knew about, and coronavirus or COVID was something we never
faced before, or it's not something যে আমরা আগে থেকে জানতাম এরকম কিছু একটা হতে পারে. So it's completely new for everyone, for the customers, for the people working in the restaurant, or for us. So এটার জন্য না first 2-3 months we kept it closed যে না ভাই, we won't take any risk, because we need to understand this first, যেটা consequences কি হতে পারে, এটা রিস্কটা কি, how to minimize the risk. একদম তো zero risk বলা যায় না, so how can you minimize it the most and then move forward. The first 2-3 months বন্ধ রেখেছি আমরা, বন্ধ রেখে then when we opened we only did delivery and takeaway, because we did not want customers to come in, and we did not want our staff to get contaminated. So first এর দিকে we took it very very slow, and এখন mashallah customers are coming in, and we have taken all the precautions, like fog machine দিয়ে everyday disinfect করা, temperature check করা, hand sanitizer rakha, staff are all wearing mask and face shield. We're continuously disinfecting all the touch points, kitchen hook, floor hook, elevator, doorknobs, the utensils, everything. Like everything is being cleaned more frequently. একটা জিনিস কি, রেস্টুরেন্ট তো এমনিতেও অলওয়েজ ক্লিন রাখা হয়, হ্যাঁ, আমাদের জন্য চেঞ্জটা অত ড্রাস্টিক ছিল না যেরকম অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলোর জন্য হবে। আমাদের জন্য ইট ওয়াজ যে হ্যাঁ, উই ইউজ টু ক্লিন এভরি 1 hour, নাও উই আর ক্লিনিং এভরি 30 minutes, জাস্ট ওই জিনিসটাকে কমায় আনা আর ওই স্টাফদেরকে অ্যাওয়ারনেসটা দেওয়া, বিকজ নট অল স্টাফ আর এডুকেটেড এন্ড দে ডোন্ট টেক দিস as seriously as we do. So ওদেরকে আমরা লাইক একটা মেডিকেল ইনস্টিটিউশন থেকে ট্রেনিং দিয়েছি, ওদেরকে অ্যাওয়ারনেস দেওয়া হয়েছে যে কোনটা করলে ঠিক হবে, কোনটা করলে ভুল হবে, ওদের জন্য সেফটি কি, ওদেরকে একসাথে রাখা একটা জায়গায়, so that they don't have to travel back and forth. So যতটুকু সম্ভব আমরা we have taken the measures, and mashallah it is delivering results আস্তে আস্তে. We still have a long way to go, because এখনো মানুষজন still fear it a bit. And there is good reason for that. Like আমরা নিজেরাও অনেক কম বের হই বাসা থেকে. I've been working from home for the last almost 6.5 months. So we're still taking it seriously, but আস্তে আস্তে it's making progress আর কি. হ্যাঁ, তুমি এমন দুইটা ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার কাজ, দুটোতেই তো কাস্টমার সেন্ট্রিক, বা তোমার তো অনেক প্রিকশনস নিয়েছো, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেসব স্ট্যান্ডার্ড ফলো করা হচ্ছে, ইউ আর ফলোইং এভরিথিং। সো এগুলো করেই আই গেস আমাদের সবাইকে এগুলো করেই সেফটির দিকে যেতে হবে, মানে যেটা দিস উইল বি এ পার্ট অফ আওয়ার লাইভস, এখন তার গো অ্যাওয়ে। Yeah, the new normal, as your field is called. সো আমরা সবাই নিউ নরমালে কিভাবে চলতে পারি সেটাই শেখার চেষ্টা করছি। তো তুমি তোমার ফিউচার কিভাবে এনভিশন করো নাভেদ? ব্যাংকিং, এন্টারপ্রেনারশিপ, আর কি? So Apu, as you know, like I have applied for the PR for Canada, and I got it, mashallah, a couple of years back. So I have that as an option, that I'm thinking of moving to Canada, but I've not, ekdom 100% ekhano like on board now, because I have a good job here. I have my family here, my parents here. I recently got married as well, as you know, last year. So I'm not sure if I'm going to move to Canada as yet, but that is an option that I have. Ota chhada, mashallah, I'm doing well in my career. I'm one of the standout performers, mashallah, and I'm happy here. But coronavirus and COVID na Bangladesher onek weaknesses, onek flaws গুলোকে highlight করেছে, যেটার জন্য I'm a bit worried. And Canada একটা এমন একটা opportunity, আপনি নিজেও জানেন, যে that is not something you can let go of that easily, because it's one of the top 10 countries in the world. It offers a lot of opportunities, onek potential ache. So that is something I'm thinking about, and maybe I will take the big step and move, but that is still something that I'm thinking about, to be honest. I'm taking life as it goes. Nothing, I don't worry too much. I honestly believe je beshi chinta korle, beshi tension korle, the joy out of life is gone. So I take it as it is. Aste aste jai, no tarahura. We'll see as it goes. না, তোমার আই থিঙ্ক ইউ জাস্ট পিনপয়েন্টেড তোমার যেটা তোমার পার্সোনাল লাইফের সাকসেস বলো, প্রফেশনাল লাইফের সাকসেস বলো, সবকিছুই তোমার এই অ্যাটিটিউডের জন্য, এই হ্যাপি গো লাকি এই অ্যাটিটিউড তোমার যেটা আছে, যে না সবকিছু হয়ে যাবে। আই রিমেম্বার when we work together, কোনো ঝামেলা হচ্ছে, যাই আরে কোনো ব্যাপার না, we will do it now। তোমার এই অ্যাটিটিউডটা আই থিঙ্ক জাস্ট টেকস ইউ, তুমি মানুষ তোমাকে কি তোমার সাথে যে কাজ করছে সে বলো, তোমার যে কাস্টমার বলো, সবাই they will have that confidence in you, and I'm sure তুমি নিজের লাইফেও যে ডিসিশনটাই নিবে স্মার্টলি চিন্তা, মানে আমি জানি তুমি বেশি চিন্তা ভাবনা না করলেও ওইভাবে চিন্তা করে ওই ফিলসফি গুলো সাথে নিবে তুমি।
Right. থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে কথা Definitely. বলবার জন্য, ভালো লেগেছে। তুমি অনেক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস দিয়েছো, আই হোপ যে স্টুডেন্টদের জন্য সেগুলো কাজে লাগবে। আমি আরেকবার করেও বলতে, তুমি I hope. কমিউনিকেশন অনেক জোর দিয়েছো, তুমি স্মার্ট ওয়ার্কিং এর উপর জোর দিয়েছো, রিলেশনশিপ বিল্ড করার উপর জোর দিয়েছো। আই এম শিওর সবার জন্যই অ্যাডভাইস গুলো কাজে লাগবে। আর আরেকটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আই থিঙ্ক যেটা তুমি বলেছো, সেটা হচ্ছে যে মানি শুড নট বি দ্য মোটিভেটিং ফ্যাক্টর। Right. Do what you're passionate about, and we see a great example in you যে তুমি যেটাই করেছো তোমার প্যাশন থেকে করেছো বলেই তুমি এত সাকসেসফুল। ভালো থেকো নাভেদ, we wish you all the best in whatever you do. Take care. Bye bye. It's wonderful talking to you. And this show that you're doing once a week is something really, really thoughtful and nice of you. Apne na chile to na korlo kichu hoto na, but I'm really, really grateful and thankful to you that you're connecting with everyone from your past. And this is something really wonderful. Thank you so much, Hinapu. Say hello to Ruambe and the family, and take care. Hopefully, I'll see you soon in Canada. Bye. Bye, ভালো থেকো। আজকে এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল দ্য ভিউয়ার্স আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমাদের মাঝখানে একবার টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি হয়েছিল, we had to log back in, but you were still there with us. Thank you so much. I really appreciate this, and this is what keeps me going, the fact that you come and tune in. So do share your ideas, anything that you would like me to cover, any and I'm happy to incorporate that in my show. সবাই ভালো থাকবেন। কোভিড এগেন সব জায়গাতেই কোভিডের সেকেন্ড ওয়েভ আসার একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সো প্লিজ স্টে সেফ, মাস্ক পরা, বারবার হাত ধোয়া, সিম্পল জিনিসগুলো মনে রেখে, আর সোশ্যাল বাবলটা মেনটেন করা, অত বেশি বাইরে না যাওয়া, সিম্পল জিনিসগুলো মনে রেখে আই থিঙ্ক আমরা সবাই নিজেদেরকেও সেফ রাখতে পারি, আশেপাশে সবাইকে সেফ রাখতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন।